nga tuvumirira statement eyo eyinza okuleeta obuzibu obunene naddala mu kiseera kino ng'abantu bakava mu kalulu, ng'abantu bazza abaana mu masomero, era nga yakoleddwa bweru w'amateeka. Buvunaanyizibwa bw'abakulembeze ba Kampala okuteekerateekera bannakampala bonna, omugagga n'omwavu. Buvunaanyizibwa bwa Lordmayor n'olukiiko lwe okuteekerateekera abatembeeyi mu kibuga, okuteekerateekera abatakisi mu kibuga, okuteekerateekera ababodaboda mu kibuga, okuteekerateekera ba street vendors mu kibuga, okuteekerateekera ab'obutale mu kibuga, okuteekerateekera abaaked, abagagga bonna bonna. Minisita we yandibadde alina kyayagala okukola, yandibadde ayita mu mitendera emituufu, ng'ayita mu kwebuuza ku bakulembeze abatwala ekibuga, kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti ekibuga kino kiddukanyizibwa abakulembeze abakulemberwa Lordmayor. Kyesimanyi oba Lordmayor yeebuuziddwako n'abakulembeze abo, naye abakulembeze abo baŋŋambye nti tebeebuuziddwako n'akatono. Awo nno kwe kukitwala nti minisita kyeyakoze kimenya amateeka era tekisoboka kukolebwa. Tumanyi mulungi nnyo nti obukulembeze buli mu kuteekateeka mateeka, era nga Lordmayor ng'akulira political wing yakulira enteekateeka zonna ez'okuteekerateekera bannakibuga. Lordmayor is in charge of policies, strategies and programs to enhance service delivery. Awo nno twandisabye nti yeebuuzibwangako wamu n'olukiiko lwe. Statement gye twawulidde kyatulaze nti okwebuuzibwako kwabadde tekuliiwo, era nga tetumanyi minisita gye yajja enkola eyo. Twakitegedde nti abakola stages eza bodaboda tebeebuuza ku ba key stakeholders, baali balina okwebuuza ku bakulembeze abalonde, balina okwebuuza ku babodaboda, bakulembeze ba bodaboda, balina okwebuuza ku abatakisi, ate n'abakozesa enguudo balina okubeebuuzaako, oba oluusi n'aba owninga bodaboda zino. Ekyo nno tekyakolebwa. Tukimanyi bulungi nnyo nti Kampala Capital City Authority ebadde mu nteekateeka y'okukola etteeka eriruŋŋamya entambula y'ebidduka mu kibuga gye bayita Kampala Public Transport Ordinance eya 2024, era ng'eyo egenda kuluŋŋamya entambula ya bodaboda, entambula ya taxi ne loole. Era ntegeddeko nti ordinary meeting oba council meeting egenda kubeera nga ennaku z'omwezi 24 omwezi guno gwennyini. Kati awo twebuuza etteeka minisita mwe yayise okukola directive ey'okugoba abatembeeyi, ey'okugoba ababodaboda n'abatakisi mu kibuga, nga n'etteeka terinabakugu. Ekyo kireeta obuzibu. Tetugaana ekibuga kirina okulongoosebwa, kubanga kino kirina okufaanana nga ekibuga ky'eggwanga, naye ate tulina eri okupulaningira abantu baffe nti ogobye omutembeeyi ono naye omutembeeyi omugobedde ludda wa? Wotunuulira obutale bwe tulina obwa gavumenti buli obutale 16 mu Kampala, naye obusinga si buzimbe. Era gye buvuddeko twategeezebwa nti mulimu ebifo bwonna ng'obugasse ebifo 23,200, naye ng'ate obala abatembeeyi be tulina ne ba street vendors bali mu 3,000. Kakati ffe tulowooza
nti wandibaddewo alternative ogoba omutembeeyi ono okuva ku kkubo omutegekedde obutale wakireeta omutembeeyi kwe kuba nti tozimbye butale ayagala kutambula okutuusa obuweereza eri oyo abwetaaga. Kankuwa example ya Mutungo Parish. Mutungo Parish tulina abantu 12,000 naye temuli mu katale nakamu, temuli mu katale. Nti omuntu waba ayagala ng'otaddewo embeera eyo oba ayagala ennyaanya alina kuvuga kugenda Nakawa. Nejjukira nti abantu baffe bali ku mmere ya leero, kyafunye kyakozesa sente ezigula ennyaanya ez'ennaku 2 ze sente zalina okukozesa mu transport ogenda okuzigula. Kati omutembeeyi wagiramu awo tize kantuusa obuweereza eri ono atalina katale. Awo nno tusaba gavumenti ku nsonga eno nga tennabagoba bantu bano etukkirize tubateekereteekere buvunaanyizibwa bwaffe okuteekerateekera abatembeeyi, era nga kakati akyali mu ntebe Lordmayor Erias Lukwago wamu n'olukiiko lwe bakansala bamuwe bali banogenda kugerako gye muli, era baadde balungamya enkola y'etteeka erigenda okulungamya entambula mu kibuga. Ebifo bino 2,000 ate nga nabyo byajjula dda 12,320 byajjula dda tebikyaliwo. Abatembeeyi bano bagenda bagenda bazzaawo. Buvunaanyizibwa baffe okuteekerateekera abantu bano mu kifo ky'okukwata ssente eza PDM n'okwata ssente n'oziwaayo ate oziwadde abantu abatalina bakolera, bogenda okukwata ate osibe mu makomera kubanga tebalina bakolera. Lwaki ssente zino tezikozesebwa mu kuzimba obutale n'ofuna ogenda okuteeka abantu bano? Ekyokubiri, tumanyi bulungi nnyo nti kanso ekulemberwa Lordmayor Erias Lukwago yaleeta ekiteeso ekyokuba nti baddira streets 4, kwe kuli Kafumbe Mukasa, kwe kuli Namirembe, kwe kuli Allen Street ne Sebana Street, nti ezo akawungeezi ku ssaawa 11 abatembeeyi bano abakyala abanaku ab'abasirikale abavubuka batalina mirimu nga badda mu butembeeyi, bannamwandu n'abalala abantu abaliko obulemu, abavubuka, bamaama abatalina baami badde ku luguudo ssaawa 11 ku nguudo ez'ennya, era baweebwe license oba baweebwe permit ebakkiriza okukola. Abalala tubateekerewo obutale naye obutale tebuzimbiddwa. Kati tulina akatale kegundi akazimbibwa Kitintale kakamala emyaka 5. Gavumenti tewaddeeyo ssente kuzimba katale ako tusobole okujja abantu ku nguudo bafune decent workspaces. Tokikoze. Nejjukira nti gwe olina obuvunaanyizibwa okuteekerateekera abantu bano mu tayimu eno olw'okuba bamaze okulonda. Oyagala bajja ku nguudo naye nga balina okuzza abaana mu masomero, ekyo kikafuuwe. Etteeka liri mu kukolebwa bukolebwa, ate directive tesobola kukola nga directive ku lwayo, erina kuyingira mu tteeka eririwo. Naye si kujja nti directive ekole nga tewali tteeka lyeyamba okuyingiramu. Ekyo kikafuuwe. Ndowooza minisita yakikoze oba oluusi mubatamanya na kizibu kiyinza kuvaawo. Wetwogerera tulina obumenyi bw'amateeka bungi, tulina bakifeesi nti wonoogoba abantu ku nguudo nga tebawadde alternative ogenda kutwongerwa obumenyi bw'amateeka mu Kampala, nti naffe abalondeddwa abagenda okukola okuva mu meyinga eggwako tufune obuzibu
okuteekerateekera n'okutegera abantu baffe. Awo nno nsaba nti directive eyo teri enforceable era tesobola kukola. Tusaba number 1 nti minisita ekiteeso kyeyaleesa akijjeyo, directive gyaleesa agisikeyo agijjeyo kubanga teri mu mateeka. Ekyokubiri tugenda kusaba kanso era tulaba sipiika nti ayite mangu special council okwadressinga ensonga eno. Mukubirire njogera nga shadow minister kubanga nange nina stake ate nga ndine bakansalars mwana wattu abalina okulungamya ku nsonga ezo. Anti manyi bulungi nnyo nti physical planning directorate yavaayo negazetinga stages za boda. Kyesimanyi oba bakikolera ddala mu mateeka kubanga gazeting kirina okugendera ddala ne mu mawulire, naye tewaaliwo kwebuuza ku bakulembeze balonde, tewaaliwo kwebuuza ku babodaboda, tewaaliwo kwebuuza ku batakisi n'abakozesa enguudo zino ne bannannyini bennyini ababodaboda. Waliwo omukulembeze gwe mmanyi tulinaye mu parliament yatutegeeza lunye nti alina bodaboda 69 kati ono stakeholder munene nnyo. Ne industry eno ya bodaboda nkulu nnyo nga gavumenti erina emirimu 40,000. Bodaboda industry erina emirimu 7,800,000. Kati industry nga etolina gizanyiramu bwoti oba okutte ku time bomb nti industry etuwa emirimu 7,800,000 plus, kubanga okusinziira ku URA tulina bodaboda 1,200,000 mu ggwanga. Bodaboda emu ekozesa abantu abasukka 7. Waliwo kanaabe, waliwo abagivuga 2, waliwo makanika, waliwo agikuuma, waliwo agiwa amafuta, waliwo agikanika mbadde mwogeddeko, waliwo waspeya, waliwo noono mwana wattu agiryamu ku kifuba wa traffic oyo oba wa KCCA oyo naye gyali agiryamu ku kifuba ng'ono teyeekalidde wa parking namwogeddeko. So bodaboda industry nkulu nnyo, tosobola kuvaayo no okwata ku bomu. Tulina okutuula okukola consultations, tulina okukyusa mindset y'abantu ng'ogenda okukwata ku webaliira. Tosobola kukikola bukozi bwotyo nga tokyusiza ndowooza yaabwe nakubalaga nti waliwo alternative egenda okukolebwa. So kikulu nnyo ekyokuba nti twadressinga ensonga eyo. Minisita kyewakoze kimenya mateeka, tulina okulungamizibwa amateeka, ate ffe tulina obuyinza n'obuvunanyizibwa okuteekerateekera bannakampala ng'abakulembeze. Omulimu gwe mulala nnyo. We baasalawo ne bakola ekiteeso ekyokuteeka enguudo 4 baziteekeko abaagundi, walina obuyinza obugaana ekiteeso naye tewakigaana. Powers to veto ozina naye tewakikola kubanga kyali kirungi. Kati kkiriza kyekimu ku biteekebwa mu nkola mu kifo kyokugamba nti ababodaboda abatakisi badde luddawa. Waliwo ekibuuzo n'abatakisi bave mu kibuga. Ensi y'enkola y'amateeka. Tuli mu mwaka 2026. Gino emyaka gye twatuukamu bagita information age. Information age mulina okuba nga mutuula ne mukola ekintu eky'omulembe. Tulina council section 6 mu katabo ka KCCA Act akatutwala ffenna nga ne minisita mwomutwalidde kagamba council shall be the governing body of Kampala. Kitegeeza nti council ejja kukolanga ebiteeso n'amateeka g'ekibuga Kampala then abalala babiteekese mu nkola. Kati kino kyetwogedde okugatta ku bigambo bya shadow minister wa Kampala
oba Lordmayor alinze okulayira nti twagala okutandika n'olwaleero n'omwaka guno twagala bannakampala tubawe ekintu ekyenjawulo. Bannakampala bakooye okulengera amateeka gafubutuka gye gafubutuse ne gabagobaganya emisinde ate kalulu ne baba smilingira bakalulu kagwa ate ne batandika obagobaganya nga ababbi. Bannakampala si babbi, bannakampala baagala kukola, baagala kuyiiya. Twagala kanso yaffe speaker nze nga chief whip wa council eriko kati sawa zino ngenda kukulemberamu bannange tugambe speaker ayite olukiiko gye bayita special council tutuule tukwate ku nsonga ezo era bonna bekikwatako okuva executive director ne baminister bonna bajje batule mu council. Twagala ebintu bitulenga mu mitendera bateekawo amateeka kubanga bw'ŋŋamba nti nno bakyala b'abapoliisi abali wali ekibuli n'abava wali ensambya be batunda ebinyeebwa batunda njugu mu kibuga Kampala bw'ogamba nti obagobaganyiza ate bagenda kujjawo emmere esente ezinaagulira abaana emmere. Bw'ogamba nti abalema abavubuka abataaya ennaku zino mpozi nga mwagala Kampala afuuke ungovernable. Bavubuka bangi tebalina mirimu obutale tebumala nze Makinde gyentwala tetulina akatale ka gavumenti n'akamu. So sente mufo kyozonoona okera ku makya n'owulira sente baziwadde ba promoter bawaddeyo simanya abazina amazina bwe gati in fact waliwo ne sente zinawulira ze bawa abatembeyi kati babawa sente abatembeyi bilioni 3 ate bagende bakolerewa emirimu gyabwe. Twagala ekibuga nga kiri planned nga buli omu assa mu munne ekitiibwa nga buli omu awa office ya munne ekitiibwa. So tusaba buli gwe kikwatako mu Kampala tukulinze mu council ojolete ebiteeso bina tuteese kubanga nze bwe nyimira ntandika okwogera oba bannange batandika okwogera baba baweereza abantu abaabalonda. Tetwagala kukolera mu kizikiza okutandika n'omwaka guno gwennyini. Twagala Kampala abeere nga wa mulembe nenga akolera ku nkola ey'amateeka gye bayita rule of law. Out of the law. You have always told us to work under the rule of law. The Lord Mayor has his mandate. The ED has a mandate of implementing the policies made by council. The governing body of the city. Section 6. He talked about Section 6 of the Act. What the minister is actually doing, it's an illegality that every person should desist from. Like I told you that the ED is responsible to enforce the law, but it's our mandate basically to make policies and strategies to enhance service delivery. And this must be done with consultations from all key stakeholders. You cannot all of a sudden come and say you are giving a directive. This directive must be incorporated in the law. It must work with the law. The directive cannot work in isolation. I am aware that KCCA put in media that it had 2,320 stalls in the market. All the markets in KCC. We have 16 public markets, but KCC had 2,320 stalls that were taken by those that had no stalls. Today, as we speak, we have over 30,000 hawkers plus street vendors. And they need an alternative. Chasing them off the streets, you must provide an alternative. Because if you don't do that, you are going to create more chaos in the city. Crime will increase. So you cannot all of a sudden come out as a minister and say, off the street without providing alternatives. Where are you going to put the 30,000 hawkers plus street vendors if you don't provide alternatives? And that's the reason that we are here, to say, hello, reduce your speed. You must do consultations. I don't know whether the Lord Mayor, who is currently in charge of policy, whether he was contacted together with his council, whether he was consulted.
The minister has no mandate at all. No mandate at all. You have a mandate of vetoing a decision made by council. But that directive, I believe it's unfounded and not practical at such a time when actually people are taking back their children to school, when we are just from elections. You cannot disorganize and destabilize the country. You have not made consultations. Even when you are making stages, you did not consult the key stakeholders. Here we have the border operators, we have the owners of border, we have the road users, we have the elected leaders. We are not consulted. And you did gazette the stages. They don't know how many stages you have available. And this was done by the Physical Planning Directorate. It was done in error. Today as we speak, there is no law, operating law. The Kampala Public Transport Ordinance is being cooked. Council, I heard that Council on the 24th of this month is going to pass that law. So there is no law yet. Where does the minister get the mandate of operating outside the law? So I do think that the minister should recall that directive so that we can basically organize the vendors. Like I did say, we need a better city, we need a clean city. We are going to work towards that. And we must engage every key stakeholder. We cannot operate outside the law. The council had come out with a resolution of setting aside 4 major roads